সবাইকে মাইক্রোসফট এক্সেল টিউটোরিয়ালে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা শিখব আমাদের ওয়ার্কশিট ফাংশনগুলোকে কিভাবে ম্যাক্রোতে বা ভিজুয়াল বেসিক প্রোগ্রামিংয়ে ইউজ করতে পারি সরাসরি। আমার কাছে এখানে দুটো সেট অফ ডেটা আছে। কলাম 1-এ আছে 1 থেকে 10 পর্যন্ত, কলাম 2-তে 11 থেকে 20 পর্যন্ত কিছু নাম্বার আছে। আমরা এই দুটো ডেটা সেটের যদি আমরা সাম বের করতে চাই তাহলে আমরা সাম ফাংশন ইউজ করি মাইক্রোসফট এক্সেল ওয়ার্কশিট ফাংশন হিসেবে। অ্যাভারেজ করতে চাইলে আমরা অ্যাভারেজ ইউজ করি, ম্যাক্স করতে আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে দেখিয়ে দিই আমরা কীভাবে সাধারণত করে থাকি। তো আমরা যদি সাম বের করতে চাই তাহলে এর রাইট সাইডে আমরা লিখি ইকুয়াল সাম অফ দিস টু কলামস। আমরা সিলেক্ট করে ফেললাম, ফেয়ার এনাফ। 210 হচ্ছে সাম অফ অল দিস নাম্বারস। অ্যাভারেজ যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমরা যে ফাংশনটি ইউজ করব দ্যাট ইজ অফকোর্স average function. Average of what? Average of, again, just select these two columns. Then if you want to find maximum value, then we'll use max function, and max function again applied to these two columns, that is 20. Of course the maximum number or the maximum value here is 20. minimum function use করি on these two columns, তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 1, and count a, that means non blank cells in these two columns যদি আমরা পেতে চাই তাহলে we'll use count a function on these two columns, and that will be equal to 20. Fine. Now আমরা instead of using these worksheet functions directly into the cells, আমরা যেটা করতে পারি, we can do this from ExcelVBA editor as well. So first of all, we will go to the developer tab as usual, and from insert button we'll place one ActiveX control, a command button on the screen, right? Say this is command 1 button. এখন এই command 1 বাটনের সাথে আমরা কিছু কোড অ্যাড করব। আমি কোডটা লিখে রেখেছি আগে, জাস্ট ফর কনভিনিয়েন্স অ্যান্ড টু সেভ টাইম। ঠিক যে কাজটি আমরা করেছি সেখানে কিছুক্ষণ আগে সেলের মধ্যে ডাইরেক্টলি আমরা ফাংশনগুলো লিখেছি, ওয়ার্কশিট ফাংশন, সেটা এখন ভিজুয়াল বেসিক এডিটর উইন্ডোতে আমরা লিখছি। সেলস 15 মানে হচ্ছে সেলস 15 মানে হচ্ছে এই সেলটি। সেখানে আমরা লিখছি এই ফাংশনটা। সো এটা লেখার যে সিনট্যাক্স সেটা হচ্ছে সেলস 15 ইকুয়াল উইদিন ক্লোজ কমাস ইকুয়াল সাম অফ এ টু বি। ঠিক যে ফর্মুলাটি আমরা এখানে লিখেছিলাম ইকুয়াল সাম অফ এ টু বি, সেটাকে আমাদের রাখতে হবে ক্লোজ কমার মধ্যে, আফটার দিস ইকুয়াল সাইন। সিমিলারলি সেলস 25-এ অর্থাৎ এই সেলে আমরা করেছিলাম অ্যাভারেজ অফ এ টু বি, সো দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু অ্যাভারেজ অফ এ টু বি, সেম সিনট্যাক্স যেটা আমরা এখানে ফর্মুলা যখন লিখেছিলাম সেটার জন্য, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি পুট ইন দ্য ক্লোজ কমাস between cells 25 and this, there will be an equal sign. Cells 35 equal to similarly max a to b, cells 45 equal to minimum of a to b, similar syntax, and cells 55 count a to b with the similar syntax. Okay, এখন এটা যদি আমরা ক্লোজ করে দিই, ভিজুয়াল বেসিক এডিটর উইন্ডো ক্লোজ করি, let us turn off the design mode. এখন আমরা ক্লিক করলে we should get the same result. Okay, see 210, 10.5, 21 and 20, ঠিক যেটা আমরা ডাইরেক্টলি ওয়ার্কশিট ফাংশন ইউজ করে করছিলাম। এখন সেই ওয়ার্কশিট ফাংশনই কিন্তু আমরা আসলে এখানে ইনসার্ট করেছি from the Visual Basic Editor window by writing a macro or a subroutine or a program using Visual Basic coding language. Okay, we can go further. What you can do is let's go to design mode again, click on the command button. এখন আমরা যদি
এই ফাংশনগুলোকে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল এগেনস্টে যদি আমরা লিখতে চাই, ফর এক্সাম্পল dim x is a variable, an integer variable say, এবং আমরা যদি লিখি যে x is equal to say similar syntax, একদম similar syntax এ যদি আমরা লিখি Ctrl C Ctrl V লিখলাম, এবং আমরা একটা মেসেজ বক্স ইউজ করি to get this value, message box x. Okay, and let us now run this program, and এই জায়গাটা আমরা এখন ডিলিট করে ফেলি। ওকে, ডিলিট করে ফেলি। So we are trying to get sum of the values in column A and B against a variable called x, and this is an integer type of variable, of course. আমরা সেভাবে ডিক্লেয়ার করেছি। Let us try to run this now. দেখি কি হয়। Delete all these things. Click. আমরা যেটি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা error, that is there is a runtime error, and the error is a type mismatch. So let us go back to the code again. This was our code. এটা কিন্তু কাজ করলো না, right? So let us delete this and try to rewrite it properly. এখানে যেভাবে লিখতে হবে আমি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি আমাদেরকে লিখতে হবে হচ্ছে we'll first of all we'll have to declare the variable x, and then x is equal to application dot worksheet function, right? And what is your function? Function is sum of what? Sum of range of the two columns, that is A to B. So this is the syntax. Okay, let me drag it here. Okay, and close the parenthesis. So আমরা যদি এইভাবে লিখি, and if we now run this program again, let's see what happens. So আমরা যেটা করলাম, we have declared the variable x, এবং সেই x টা কি হবে, আমাদের সেই একই সামের কাজটা যদি করতে হয় over the range A to B, তাহলে before that we'll have to write application dot worksheet function, otherwise it will not work. Let's see if it works now. Close it. Close the Visual Basic Editor. Just a sec, and run this again. There you go. So now you get a message box, and in the message box আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে sum of all these numbers in column A to B. Okay, so now it works. তাহলে আমরা যদি ওয়ার্কশিট ফাংশনটাকে একটা ভ্যারিয়েবলের এগেনস্ট ইউজ করতে চাই, in that case you'll have to use this syntax, application dot worksheet function, and then the function, the worksheet function যেটা সেটা বলতে হবে, and you'll have to define the range over which this worksheet function will work. Okay, let us try with average function, no other change. Okay, try it now. Design mode. Okay, click on the count button, and there you go. Your average, it is showing it is 10. It is showing an integer value. It is not showing any decimal places here. কেন? কারণ হচ্ছে আমরা এখানে ভ্যারিয়েবলটাকে ডিক্লেয়ার করেছি as integer, but if you declare it as single or double for long decimal places, আমরা যদি এটাকে ডাবল ভ্যারিয়েবল হিসেবে ইউজ করি তাহলে কিন্তু উইল গেট decimal places, and long for large numbers you can get you should use this variable type. এখন close it or minimize it rather. Okay, sorry. Turn the design mode off and click on this count button now, and now you'll see it shows the decimal places as well. So it is all about declaring the type of variable. যদি correct type of variable আমরা ইউজ না করি তাহলে কিন্তু আমরা erroneous result পাবো. Okay, you can also try with the other functions. For example, max,
turn the design mode off, try it, and of course the result will be 20. So যেটা আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে if you use proper language and the syntax, for example here, if you want to use the worksheet function against a variable, you'll have to follow this rule or this syntax. Okay. uh, what can we do further? আমাদের এভাবে আমরা সবগুলোতে ইউজ করতে পারি। এখন এখানে যদি আমরা বলি যে ওকে আমরা এখন সেলস 15 এ we want to write value of x, that should come here. Okay, cells 15 এ যদি আমরা করি তাহলে আমরা sum ইউজ করব। So let us put this sum here. Don't need to close this window, just minimize it or remove it or put it aside, turn the design mode off, click on the button, and there you go. You get this value of x as sum, and the sum is written in cells 1 5, and also it is showing this message box that is 210. Okay, right. You can also get these values in other ActiveX controls. For example, well, if you want to get average of the numbers in cells 2 5, in that case you'll have to just copy these 2 lines of codes and paste it here, and instead of sum you just write average. Okay, and that should do the job for you. And change the address here, right? You don't need this message box anymore. Just put an inverted comma in front of this statement. That should convert it to a statement. Okay, now it is not a line of code anymore, you know. So click again, there you go. Sum is written in the cell 15 as you said, and average in 10.5. So similarly you can do all the other for all the other worksheet functions. Max in cells 3 5 as you did earlier, and then min in cells 4 5. Okay, and what else? Count a in cells 5 5. Okay, so run it now. Click. Oops, there is an error. Why? Okay, there was a mistake in typing, so this is a typo. Count a, that has to be properly written. There you go. Okay, run it again. Now it works. Okay, so খুব ইজিলি বোঝা যাচ্ছে কি হচ্ছে যে x কে আমরা প্রথমে নিলাম as sum, and that is written in cells 1 5. then x কে আমরা আবার বললাম as average, so that is written in cells 2 5, x as max in 3 5, x as mean in 4 5, and x as count a in 5 5. Okay, that's great. You can also get the results in other type of ActiveX controls. For example, you could get it in a text box. Okay, so let us pick up one text box here and put it right there. Okay, and the name of this text box, go to the properties, and the name of this text box is text box 1. Okay, you can of course change the back color and all these things. Let me try. There should be a palette. Yes, there is a palette. Yeah, there you go. So that is your text box, and this is called text box 1. So you can write a line of code here in the text box 1. Okay, you want to see x. Okay, which x? What is x? Let us try it. Okay, press the count button now. Now you get a value in this text box 1 which is equal to 20. And what does this 20 mean? This is actually the last value of x, because this first x value is overwritten by this statement, then
sorry, this line of code, and this x is overwritten by this line of code and this line of code, and the last registered value of x is equal to count a, which is of course equal to 20. Okay, if you now move this line of code somewhere there, let's see what happens now. That should be 210, right? Let's see. Yep, there you go. So this text box is now filled with the value of x, and x, the value of x at this stage is equal to the sum of the values in column A and B, and that is 210, right? Just to have more fun, shift it somewhere there, and now let us run it and see what happens. That should be 10.5. Yes, that is right. Okay, so this is how you can get the values uh, in other kind of ActiveX controls. For example, in a text box, you could also get it in the label kind of text box. I mean, ActiveX controls from here. This is your label, okay, and similar coding would do the job for you. Okay, so thank you very much. Thanks for watching this. I hope you found this useful.